Tengo 90 acos y camino mejor que muchas de 50. Y no lo digo para presumir, lo digo porque unos acos, esa no era mi realidad. Antes, levantarse de la cama era una tarea difícil. Mi sencha sin energía, mi memoria me falaba y, en ocasiones, pensaba que era el principio del fin. Pero algo cambió, algo sencillo pero muy poderoso. 6 vitaminas y 6 suplementos naturales, que transforman no solo mi cuerpo y mi mente, sino también la forma en la que envejezco. Y si te dijera que existen nutrientes capaces de devolverte esa energía que pensabas perdida, fortalecer tus huesos, activar tu memoria, y hasta mejorar tu estado de ánimo. Todo esto es posible, incluso si tienes 70, 80 o como yo, 90 acos. Porque envejecer no tiene que ser sinónimo de deterioro. Muchas veces lo que nos falta no es juventud, sino una buena nutrición. El cuerpo envejece, sí, pero también tiene la capacidad de repararse, adaptarse y florecer, si le damos lo que necesita. En este video, voy a compartir contigo exactamente cuáles son esas 6 vitaminas que cambiaron mi vida. No soy médico, pero soy testigo de algo real, y quiero que te beneficiar de ello, con la misma esperanza con la que alguien me lo compartió a mí. No se trata de milagros, sino de ciencia, constancia y ganas de vivir mejor. Cuídate hasta el final, porque la última vitamina no solo fortaleció mi cuerpo, sino que también despertó mi mente, cambió mi forma de hablar, de pensar y de caminar cada mañana. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué edad tienes? ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Me encantaría saberlo en los comentarios. Antes de contar esas 6 vitaminas que me transformaron, quiero que entendamos algo importante. Después de los 70, el cuerpo ya no funciona igual que antes. No es una tragedia, es la realidad, y entenderla no significa resignarse, sino prepararse para ella. Incluso si comemos bien, si nos mantenemos activos, hay cambios internos que suceden. Nuestro organismo empieza a absorber menos nutrientes. Lo que antes aprovechábamos de los alimentos, ahora se pierde con más facilidad. El sistema inmunológico se vuelve más lento, por lo tanto responde peor ante virus o infecciones. Los músculos se debilitan, el apetito puede disminuir. Y esa chispa vital que nos impulsaba a levantarnos con entusiasmo se apaga un poco cada día. Aquí viene el problema. Muchas personas se harían que esto es simplemente envejecer y que sentirse débil, lento o confundido es algo inevitable. Pero eso no siempre es así. Muchas veces, lo que interpretamos como un deterioro natural, en realidad es una señal que nuestro cuerpo nos envía de que le falta algo. Una vitamina, un mineral, un refuerzo que ya no liga con la alimentación habitual, porque nuestro cuerpo no absorbe igual, o porque, aunque si comamos sano, ya no basta. Un médico me explicó algo que nunca olvidaré. La mayoría de los adultos mayores tienen al menos 3 deficiencias nutricionales importantes y no lo saben. Cuando entendí esto, todo cambió para mí. No se trata de hacer dietas estrictas, ni de líneas de pastillas sin control, sino de identificar que necesita nuestro cuerpo y dárselo. Por ejemplo, antes me levantaba cada día agitada, con las piernas adoloradas, mi mente nublada y esa sensación de que cada día sería igual, pero no tenía que ser así. La primera vitamina que quiero que conozcas fue, en realidad mi interruptor. Es primer paso que me devolvió energía y esperanza, vamos. Con ella, la vitamina D. Algunos la llaman la vitamina del sol.
pero para mí es mucho más que eso. Es la que sostiene nuestros huesos y también nuestro estado de ánimo. La vitamina D cumple funciones silenciosas pero muy poderosas en nuestro organismo. Ayuda a que el calcio se fije en los huesos. Mantiene nuestro sistema inmunológico fuerte. Y, quizás lo más sorprendente, influye directamente en cómo nos sentimos, emocionalmente. That no es casualidad que muchas personas mayores que pasan mucho tiempo en casa, sin salir mucho, comienzan a sentirse más tristes o desanimadas. La falta de vitamina D puede ser una causa profunda de ello. Cuando esta vitamina escasea, los huesos se vuelven más frágiles, aumenta el riesgo de fracturas, aparecen dolores musculares sin causa aparente, y lo peor, se pierde energía. Permitim. Contar la historia de María, una vecina maya de 85 años, una mujer siempre alegre, que saluda con una sonrisa aunque la duela todo. Pero en los últimos 2 años, María sufrió 3 fracturas, en la muñeca, en la cadera y en el tobillo, por caídas tantas como tropezar con una alfombra. Su médico le hizo un análisis de sangre y descubrió que tenía una deficiencia severa de vitamina D. María no tomaba el sol, no porque no quisiera, sino porque decía que ya no tenía a dónde ir. Pasaba sus días sentada frente a la televisión, con comidas ligeras y nunca había tomado suplementos. Después de empezar a tomar vitamina D bajo supervisión médica y salir cada mañana, unos minutos a la terraza a tomar sol, María no solo evitó nuevas fracturas, sino que también empezó a sentirse más despierta, con mejor humor y a dormir mejor. Estudios muestran que más del 70% de los adultos mayores de 70 años tienen deficiencia de vitamina D y no lo saben. La forma más natural de obtenerla es con unos minutos de exposición al sol, en brazos o piernas, sin protector solar, para activar su producción en la piel. Pero, en muchas ocasiones, el clima, el envejecimiento de la piel y el estilo de vida dificultan esa exposición. Por eso, muchos doctores recomiendan suplementos siempre bajo control médico, porque un exceso también puede ser dañino. La vitamina D también la encontramos en alimentos fortificados como leche, yogures, cereals, y algunos pescados grasos como salmón y sardinas. Para mí, fue la primera vitamina que añadí a mi rutina y aunque el no fue inmediato, en unas semanas yo notaba que mis piernas no temblaban. Mi mente estaba más clara y mi humor era distinto. La segunda vitamina que quiero que conozcas es la B12. Muchos la llaman la vitamina de la energía, pero su papel va mucho más allá. Es esencial para el sistema nervioso, para que las conexiones cerebrales funcionen bien, para que nuestros músculos obedezcan, y para que recordemos lo que vamos a decir, sin quedarnos en blanco en medio de una frase. Un dato importante. Después de los 65 años, el cuerpo empieza a absorber peor la vitamina B12, incluso si comemos carne, huevos o pescado. El sistema digestivo ya no extrae esta vitamina con la misma eficacia. Por eso, muchas personas mayores sufren de deficiencia sin saberlo. Y los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades. ¿Olvidas cosas con frecuencia? ¿Sientes hormigueo? ¿En piso menos? ¿Te cuesta concentrar? ¿Te despiertas cansado aunque hayas dormido? No siempre la edad es la causa. A veces, a tu cuerpo le falta justo esto. Te cuento la historia de Don Ernesto, un amigo de toda la vida, que empezó a olvidarse de palabras, a confundir nombres y a mirar al vacío como si hubiera perdido el hilo del pensamiento. Su familia pensó que estaba empezando a desarrollar demencia,
Pero su hija, QE's nutricionista. Lo levo al médico, y le hicieron análisis. La sorpresa fue grande. Tenía una deficiencia profunda de vitamina B12. Nada de Alzheimer. Solo una necesidad urgente de recuperar ese nutrient. Comenzó con inyecciones semanales. Luego con pastillas sublinguales. Y en pocos meses volvió a tocar el piano, a cantar sus chistes malos, y a hacer el mismo. La vitamina B12 no se produce en el cuerpo. Solo la obtenemos a través de alimentos de origen animal, como carne, pescado, huevos y lácteos. Pero, como en el caso de la vitamina D, a medida que envejecemos, podemos no absorberla bien, incluso si comemos bien. Por eso, en muchos casos, los médicos recomiendan suplementos o inyecciones periódicas. Hoy existen presentaciones sublinguales, que se absorben directamente por la boca, sin pasar por el sistema digestivo, y son muy seguras, fáciles de tomar y efectivas, siempre con supervisión médica. Una frase que me quedó grabada de mi doctor fue: la memoria también se alimenta. Y es cierto, no debes hacer crucigramas o juegos mentales. A veces, el olvido tiene una causa biológica y una solución sencilla. Si últimamente te sientes lento para pensar, desconectado o cansado mentalmente, dale una oportunidad a la B12. Cuando tu mente vuelve a iluminarse, todo lo demás empieza a tener sentido. La tercera vitamina que quiero que conozcas es el magnesio. Sé que técnicamente no es una vitamina, sino un mineral, pero para mí fue tan importante como las otras. Tiene un poder silencioso, regula músculos, nervios y sueño. Cuando falta, todo se empieza a desajustar. Yo, por ejemplo, solía despertarme varias veces en la noche, con calambres en las piernas, esos que te obligan a caminar por la casa, sin poder dormir. Me sentía tensa, sin entender por qué, y los pensamientos se aceleraban justo cuando mi cuerpo corría de cáncer. No era la única. Carmen, una vecina, tenía insomnio desde hacía años, y su rutina era la misma. Se acostaba temprano, pero a la 1 de la mañana, Ana estaba despierta, dando vueltas en la cama. Hasta que, por consejo de su nieta, empezó a tomar magnesio en polvo, disuelto en agua, media hora antes de dormir, acompañado de una cena ligera, infusión de manzanilla. Y apagando la televisión temprano. En la primera semana, durmió mal, pero en la segunda, y empezó a dormir más tiempo, y en la tercera, volvió a dormir como en sus mayores tiempos. El magnesio ayuda a relajar músculos, reduce espasmos, mejora la recuperación física y regula el sistema nervioso, además de controlar la producción de melatonina, y esa hormona que el cuerpo usa para entrar en modo descanso. ¿Te despiertas con piernas contraídas? ¿Sientes inquietud al dormir? Quizá te falta magnesio, y no necesitas estar enfermo para ello. El esters, una alimentación pobre en vegetales o simplemente el envejecimiento, que reduce la absorción de minerales, pueden causar déficit de magnesio. Hoy en día, hay muchas formas de tomarlo: cápsulas, sobres en polvo, o mezclas con otros nutrientes relevantes, como la melisa o la altinina. A mí me funciona mejor en enlace. En dosis pequeñas, como un ritual para mi cuerpo. Lo acompaño con una cena sencilla, como un caldo suave, un huevo cocido, un poco de arroz o verduras, y una infusión de valeriana o manzanilla.
Es como una caricia. Una señal para que el cuerpo pueda bajar la guardia y de cáncer. Después. Decirte edad. Dormir bien no es un lujo, sino una verdadera medicina. Y si tienes noches en que el insomnio, la ansiedad, el dolor o la tensión te mantienen despierto, dale una oportunidad al magnesio. Tal vez descubras, como yo, que no necesitas dormir más, solo dormir mejor. Ahora, quiero hablarte de una vitamina que literalmente cambió mi manera de pensar, sentir y moverme. El omega 3. Sé que no todos saben, pero esas grasas buenas en realidad, grasas esenciales, son como un lubricante natural para nuestro cuerpo. Son fundamentals para el cerebro, el corazón, las articulaciones, y después de los 70, se convierten en oro puro. Permíteme contar la historia de Ramona, que tiene 81 años, es viuda, y durante décadas fue una artista llena de colores y pinceles, pero un día dejó de pintar, no porque no quisiera, sino porque sentía que su mente ya no era la misma. Se olvidaba de los nombres de los colores, las ideas se le iban, y parecía que su creatividad se apagaba. Una doctora le sugirió: toma omega 3 todos los días. No solo para la memoria, sino también porque sufría dolores en las rodillas, y no podía abrir frascos sin dolor. En solo 3 semanas, Ramona volvió a sus pinceles, y lo dio con una sonrisa que parecía la de una niña. Sentí que mi cabeza volvió a encenderse. Y no me sorprende. ¿Sabías que más del 60% de nuestro cerebro está hecho de grasa? Pero no de cualquier grasa. Está hecho de ácidos grasos, especialmente EPA y DHA, que actúan como antiinflamatorios naturales, protegen las neuronas, mejoran la comunicación entre ellas y reducen los microdacos que provoca el envejecimiento. También cuidan el corazón, regulan los triglicéridos, mejoran la circulación y protegen contra arritmias. En las articulaciones, cuando nuestro cuerpo se inflama por dentro, duele por fuera, rodillas, caderas, muñecas se vuelven más lentas y rígidas. Pero con niveles adecuados de omega 3, esa inflamación comienza a ceder. ¿Y cómo puedes tomarlo? Si comes pescado azul, como salmón, sardinas o atún, al menos 2 veces por semana, ya estás en buen camino. También puedes incluir semillas de chía, linaza molida o nueces. Pero si no ligas con la alimentación, los suplementos de alta pureza y concentración te pueden ayudar. Busca aquellos que especifican su contenido en EPA y DHA, y que tengan certificación de pureza para asegurarte de que estén libres de metales pesados. Como el mercurio. Yo tomo mi omega 3 en el desayuno, junto a la vitamina D, y noto que mis ideas están más claras, mi ánimo más estable y que mis manos no me duelen al abrir un frasco de mermelada. Cuando uno liga cierta edad, no quiere correr más rápido. Solo desea mover sin dolor y pensar con claridad. Para eso, el omega 3 ha sido una bendición. Ahora, quiero hablarte de una vitamina que parece sencilla, pero que puede marcar una gran diferencia, sobre todo cuando el cuerpo ya no responde. Como antes, la vitamina C muchos se harían que solo sirve para evitar un resfriado, pero en realidad, es mucho más que eso. Es la defensa silenciosa de nuestro organismo. Déjame contarte el caso de Raúl, que tiene 70 años y durante un tiempo estuvo enfermándose con frecuencia. Gripes, infecciones urinarias, inflamaciones y una sensación constante de tener las defensas bajas. Su hija, que es nutricionista, le preguntó: ¿estás tomando vitamina C? Raúl se rió y dijo que no, que solo comía fruta de vez en cuando.
Entonces, ella le explico. A partir de los 70, la capacidad del cuerpo para absorber y aprovechar la vitamina C disminuye. Justo cuando más la NEC, ECITMO state de Q, empezó a tomar 500 miligramos diarios. Raul no ha vuelto a resfriarse en invierno. Y además, nota su piel más firme, y sus henchas menos sensibles. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico, y participa en la formación del colágeno, y esa proteína que sostiene la piel, los vasos sanguíneos, los cartílagos, y las henchas. Además, es un antioxidante que combate los radicales libres. Esas pequeñas chispas que envejecen nuestras células, es dat no todos necesitan la misma dosis, pero en adultos mayores, entre 500 y 1000 miligramos al día, es suficiente. La podemos encontrar en cítricos como naranjas, mandarinas, pomelos, también en kiwi, pimientos rojos, fresas, brócoli y en suplementos. Un consejo práctico. Si tomas alimentos ricos en hierro, como lentejas o espinaca, acompáñalos con vitamina C para mejorar la absorción del hierro vegetal. Y si notas mortones con facilidad, heridas que tardan en cerrar o henchas sangrantes, tal vez tu cuerpo te esté pidiendo más vitamina C. Yo la tomo en la mañana con el desayuno. Y siento que mi energía se mantiene estable, mi piel más hidratada. Y mi cuerpo agradece pequeño escudo diario. Porque esta edad no solo se trata de curar, sino de prevenir. Y ahora, la vitamina que más me sorprendió. Porque no solo promesa, sino que hizo una diferencia real en mí. La coenzima Q10. Antes de que pienses que suena a un nombre complicado de laboratorio, déjame explicar qué es. La Q10 es una sustancia que nuestro propio cuerpo produce de manera natural y que vive dentro de nuestras células. Su función principal es darnos energía. Energía verdadera, desde lo más profundo. Imagina que cada célula es como una pequeña fábrica, y la Q10 es el motor que hace que esa fábrica funcione. El problema es que, después de los 50, nuestra producción natural de Q10 empieza a disminuir. Y después de los 70, puede ser tan baja que muchas personas sienten que no tienen fuerzas para subir un escalón. Conozco a Luis, Q10 92. Ecos, vive solo. Todavía lee el periódico en papel y cocina su propia comida. Pero hace unos ecos, subir las escaleras le costaba tanto que pensaba que algo muy grave pasaba con su corazón. Se cansaba rápido, le dolían las piernas y dormía más de lo normal. Su cardiólogo le preguntó si tomaba estatinas, medicamentos que muchos usan para reducir el colesterol. Y cuando Luis dijo que sí, el doctor fue directo. Necesitas Q10. Las estatinas, aunque tales, reducen la producción natural de esta coenzima, y eso hace que muchas personas se sientan sin fuerza, sin ganas y sin empuje. Luis empezó con 30 miligramos al día, luego aumentó a 50, y en solo un mes, estaba subiendo escaleras sin quedar sin aliento. El mismo dice. No sé si fue placebo, pero juro que fue la Q10. La ciencia respalda esto. La coenzima Q10 ayuda al corazón a latir mejor, a los músculos a tener fuerza, a la mente a estar más alerta. Se recomienda tomarla en la mañana con el desayuno. En cápsulas blandas que se absorben mejor. Si tienes más de 70, tomas medicamentos para el colesterol, o simplemente sientes que tu energía está por los suelos. Esta puede ser de vitamina. Olvidada. No es una varita mágica, pero si una chispa que tu cuerpo reconoce y agradece. Como me dio una vez una doctora, volver a tener energía no es magia, es ciencia pura. Y está al alcance de tus manos.
Ahora que conoces estas seis vitaminas, quizás te preguntas, ¿por dónde empiezo? ¿Debo tomarlas todas? ¿Es seguro? La mejor recomendación es que hables con tu médico. Es fundamental no automedicarse. Aunque los nutrientes que mencionamos son naturales, no significa que son inocentes si se toman sin control, especialmente si estás tomando medicación para el corazón o tienes problemas renales. Elige bien los suplementos. Busca productos de laboratorios confiables, con certificados de pureza y, si es posible, recomendados por profesionales. No necesitas productos con nombres raros en que parezcan mágicos. Lo importante es que son honestos, seguros y efectivos. C. Constante. Esa es la clave. Las vitaminas no actúan en media hora como un analgésico. Son como las plantas, necesitan tiempo y dedicación. Si las tomas cada día en la hora que hayas elegido, tu cuerpo lo notará. Organiza. Usa un pastelero semanal, pon recordatorios. Decide si las tomas con el desayuno, el almuerzo o antes de dormir. Y por supuesto, acompara siempre con una buena alimentación. No sirve de nada tomar vitaminas si no comes bien en bebes suficiente agua. Lo que te das en una cápsula, en realidad, es solo un acto de amor propio. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, esto puede ser solo el principio de una etapa nueva en la vida. Hablemos de sus aliados. Silenciosos que, en mi caso, me devolverán vitalidad, claridad, y ganas de moverme con entusiasmo. No son mágicos, pero el cuerpo, incluso a los 70, 80 o 90 años, responde cuando lo cuidamos bien. Recapitulemos. La vitamina D que fortaleció mis huesos y mi ánimo. La B12 que incendió mi memoria. El magnesio que me devolvió el descanso. El omega 3 que suavizó mis pensamientos y articulaciones. La vitamina C que me hizo sentir más fuerte. Y la coenzima Q10 que incendió mis mañanas. ¿Lo ves? No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, cada día. Y no importa cuántos ecos tengas. Yo tengo 90 y camino como si tuviera 40. No porque sea un caso extraordinario, sino porque decidí que todavía vale la pena si yo darme dat. Si yo puedo recuperar mi energía, tú también puedes. Tal vez no con las mismas vitaminas, tal vez en otro orden, pero con la misma decisión y amor por ti mismo. Tu cuerpo en este contigo, respira, late y ten hambre de vida. Solo necesitas escucharlo, amarlo y ayudarlo. Y si llegas hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere estar mejor. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos ecos tienes? ¿Hay algún suplemento que ya tomes y que te haya cambiado la vida? ¿Cuál te gustaría probar? Te leo con cariño.